questions from the material. Oh, That's one thing. our I didn't material. make any worksheet also for them. I mean, Okay. at least that if I had made or given. Hmm. Or else I should write on the board. Next other issue is, if Hmm. I take the concept, there are in both the batches few people who are not coming for a JEE class. 2 3 are there. If I take some concept, they are also taking issue. So, if I take this class. I thought they are having the books. For them also I took questions and came. But they don't have the book. They'll get the book only Monday. Monday, Next tomorrow. class it won't be an issue. Yeah. Next class I don't. But I go with the concept. You can go and some question somewhere from that concept. If you can take and you can solve it. Some question from the board also. And concept, new concept. Yeah. Right. So yeah, I don't know how much they'll be able to see the class today, but let us proceed. We cannot wait. So I hope what I was talking is going to your head. I was saying about this time. It's tough time, and it's going to be tougher than this only in the upcoming 4 5 6 months. But that does not mean that you take any harsh decisions. I was saying that this preparation is not only to get the college, it is also to help you understand the concepts well. Not only that, it will also help you in cracking some other examinations which are going to be held after your 12th standard. Remember that it's not only NEET and JEE. There are so many other examinations which will feel easy to you just because you have prepared in the level of Indian JEE. All the other examinations. So it's something which is really useful for you until you understand its importance. Fine. So always think what mistakes you have made. Check the worksheets, check the test papers, analyze your mistakes. That is the most important part of this preparation. If you're just writing test and leaving it as it is, it will not help you. If you got 100 marks, where you lost other marks, which questions were those? Why you could not do that? Analyze that. And after analysis, you have to come with some doubts. Come to us, ask your doubts. That is the only way you can improve yourself. Okay, I have to. Yeah. So we'll proceed from where we left. If I am right, again, unfortunately, this Monday's class has not been taken because of that progress day. And that will make it little difficult for the students of batch 2 to understand what I'm going to tell today. But I'll try to keep it as simple as possible. In the previous class, I was talking about Biot-Savart law and its application. I remember last Sunday, I have spoken to you about what is Biot-Savart law and what is the magnetic field due to a current carrying conductor at an for a straight current carrying conductor and how it is used in the question, which is mu naught I by 4 pi r into sine theta 1 plus sine theta 2 or cos phi 1 plus cos phi 2. It purely depends upon uh, what theta you are taking. If the angle is
made by the point that connects the top and the bottom, it is sine. If it is the angle that is the top and bottom making with the point, it is cos. Remember like that. Then we have seen that if it is infinitely long wire, then it is mu naught I by 2 pi r. And if it is infinitely long wire, the point is taken from one of the ends. It is mu naught I by 4 pi r. These three formula are there from this topic. Then I spoke to you about magnetic field due to a circular current carrying conductor at the central point. And I told you the formula as mu naught I by 2r for a whole circle. So if you have a whole circle and you are finding what is the magnetic field at its center, it is taking a current I, then you will realize that magnetic field at center B is equal to mu naught I by 2r. This is for the whole circle. And I also said you, if you have an arc given of a given particular angle, for that the formula is B is equal to mu naught I by 4 pi r into theta, if I am right, where theta must be in radians. Don't forget that. So suppose you have a small arc given, this much only is given, and it makes an angle of 60 degree. Then you will take the value of theta as pi by 3 and then you will solve it. So that is important if you have a particular, like we have solved questions like this in the class, in the regular class itself. You remember? These kind of questions we have solved in the regular class itself, where I have told you if we have some arc given, if some, or this kind of question also, isn't it? So where a particular arc is given, you can find the value of magnetic field at a central point. Like for example, here we can find the magnetic field, or here we can find the magnetic field by using this formula mu naught I by 4 pi r into theta, where theta is in radians. Up to here we have seen in the previous class. We have not seen what is the magnetic field due to circular current carrying conductor at its axial point. We have not even learned in the regular class for batch number 2, but I'll just tell the formula for it. Derivation I will be doing in coming, that is tomorrow's class. So for batch 2 people. So now you understand, if you had a circular current carrying conductor carrying current I, and you find the magnetic field at its center, then you get the value as B is equal to mu naught I by 2 r, where r is the radius. Same way, if you have circular current carrying conductor, and now if I ask you what is the magnetic field, suppose x distance away from its center, having the same radius r, let us assume like that. So this is called as magnetic field due to a circular current carrying conductor at an axial point. Don't think it is ellipse, it is circle in this direction. So for a circular current carrying conductor, I am going from center x distance away, and here I want to find what is the magnetic field. If you derive it, the formula will come as B is equal to mu naught I r square by 2 into r square plus x square power 3 by 2. This formula we have derived in the regular class for batch 1, but we have not done for batch 2. We will do it. But as of today, you can just remember this formula, mu naught I r square by 2 into r square plus x square power 3 by 2. What you should remember is what is r and what is x. R is the radius of the circle and x is the axial distance. R is the radius, x is the axial distance. Moreover, you can write in further different ways. That is, if x becomes equal to 0, possibility is there. That is, if the axial point goes in the center, same thing should come. Let us check whether it comes or not. It will come. If you put x is equal to 0 here, then here it will become mu naught I r square by 2 into r cube, isn't it? R square will make it r. What you got? You got same mu naught I by 2r. So if you remember this formula also can be taken out from there whenever requirement arises. But the main formula is mu naught I r square by 2 into r square plus x square power 3 by 2, where r is the radius of the circle and x is the axial distance of the point where you are finding the magnetic field from the center of the circle. Remember this. Moreover, I can further
write it in other forms also, where I want to write in terms of area of the loop. Yes, you can write, because B will become equal to mu naught by 2 into r square plus x square power 3 by 2. Or first I'll do like this. First, let me take for the condition if r or x is much more than r. That is, you have a small circle, but you are taking a very long axial distance. So when you do that, then r can be neglected, isn't it? And I have said this to you in the past also. Anything can be neglected only if it is in addition or subtraction, not in multiplication or division. So if we do that, then b becomes equal to mu naught I r square divided by r is neglected here. So it will become 2 into x cube. Don't confuse, this formula is for magnetic field due to circular current carrying conductor at an axial point if the axial distance is much more than the radius of the circle. And I can do further simplification where I am going to multiply and divide by pi. So B will become equal to mu naught I into pi r square divided by 2 into pi into x cube. Can I write like this? I am dividing and multiplying by pi. Why I did so? Because I want to get in the form of area. Pi r square became area. Now I got the value of B as mu naught I a square by 2 pi into x cube. Sorry, only a will come. And one thing, already 2 was there, no? No. I have just multiplied pi only, not. Yeah. It's right if I'm right. I can write in one more way. If I want to make it in constant, I can multiply by and divide by 2. If you ask me why I'm doing so, I'll tell you why I'm doing so. B will become equal to mu naught into 2IA, or I can write like this. B will become, I think some people will not be able to see the board that side. So I'm writing it over here. B will become mu naught into 2 into I into A divided by 4 pi into x cube. If you ask me why I did this multiplication and dividing by 2, because mu naught by 4 pi is a constant. Right? That's why we did this. You will realize we are going to use it in different places. So mu naught into 2IA by 4 pi into x cube. That is the formula for finding the magnetic field due to a circular current carrying conductor at an axial point which is much away from the radius of the circle compared to the radius of the circle. This is only valid for r being or x being much more than r. Only if this is the condition it is valid, right? Because we have neglected r in the denominator. Don't forget that. So here you have learned, this is the mother formula, mu naught I r square by 2 into x square plus r square power 3 by 2. And from this mother formula only, we have derived this, we have derived this, or we have derived this. Ask me, Abhinand. A will be? Yeah, obviously it will be small. But see, a small value, squaring it will make it big. Multiplying by pi will make it big. If it is less than 1 only, what you are saying is valid. If it is 4, then 4 square is still 16. Yeah, as you are saying, if it is 0.4, it will become 0.16. 0.4 means 0.16, man. 0.16. 0.04 will become smaller value. Yes, if it is less than 1, what you are saying is valid. But again, it is in multiplication. I cannot neglect it. Even if it is small quantity, it is in multiplication. It has its own value. Okay. These formula is important. I hope you have understood whatever formula I have told. This formula, this one, and this one. Anything can be used for the question. Don't confuse. Again, I'm repeating. You will not have time in the exam to sit and derive all this. You should remember what formula has to be used in which condition. This is for the axial, this is for the central, this is for the condition if x much more than r, area is given. Because if area is given,
from area finding radius and doing, it will kill your time. It's not like you can not use that. You can use any of the formula. But to save your time, I have given this to you. Mu naught by 4 pi value is known to you, 10 to the power minus 7. And then 2ia by x cube gives you the answer. Is it clear to you? All this formula is clear to you? I hope it is. So, if I take a question based upon this, I guess in the paper it may be there. We solved this question. No? Question 49 we have solved? Yes. '43 you try? Question number 43. Those who are seeing the class live, if you are seeing, if you have any doubt, you can ask me in chat box of YouTube. Question 43 we are speaking about. One by? That question only, yes, that question. So it is 1 by r cube, isn't it? We know the formula, it is mu naught I a square by 2 into x cube. Direct formula based question. Yes, it is r cube only. I hope you have understood this. Some other question from whatever taught now. Others. No, we can go to the next concept then. We'll come back to the paper. So after learning about application of Biot-Savart law to find the magnetic field due to a straight current carrying conductor, to find the magnetic field due to a circular current carrying conductor at central point, axial point, now we want to find what is the magnetic field due to a solenoid. So what is the magnetic field due to solenoid? So I hope you know what is the meaning of the solenoid. What is solenoid? It is insulated copper wires wound in cylindrical form. Insulated copper wires wound in cylindrical form is known as solenoid. And if you give it current by a source of EMF, then it creates a magnetic field, and magnetic field by a solenoid is resembling the magnetic field by a bar magnet. I hope you know this. Magnetic field by a solenoid, it resembles the magnetic field made by a bar magnet. That's why we come to solenoid itself. And what is the magnetic field inside a solenoid? B is equal to uniform. Yes, true. But what is the value of it? Shweta, Shinde, you were there in the class when I taught this. Were you there in the class? I have taught this topic before vacation. Remember, what is the formula? B is equal to mu naught Ni. This is the formula for magnetic field. See, all these things will be taught to batch 2 students. That is Monday batch students. But these things I have covered long back in the Wednesday batch students. So B is equal to mu naught Ni. Where what is N? Number of turns per unit length. Never forget that. That is, you may think that if more number of turns will have more magnetic field. It's quite true. It is true. But always remember that number of turns, yes, it is proportional to length, proportional to magnetic field, but length is also inversely proportional to magnetic field. It means that if you have two solenoids, 100 meter and 200 meter, 100 meter solenoid has 100 turns and 200 meter solenoid has 200 turns. They will have same magnetic field. So if they are giving you two solenoids, one having 100 turns, one having 200 turns, what is the magnetic field inside them?
You cannot say it will be 200 will have more until they tell you about length. If they say that length is different for them, you should find the ratio. If they say length is same, then yes, more number of turns will have more magnetic field. I hope you get my point. If you have 1 meter solenoid, 100 turns. 1 meter solenoid, 200 turns. Then 200 turns will have more magnetic field. But 1 meter, 100 turns, 2 meter, 200 turns will have same magnetic field. Because it is the number of turns per unit length that governs magnetic field, not the number of turns. Please remember that. Then, if the same solenoid is turned in circular form, like this, what is it called as? Toroid. This is called as toroid, yes. So what is toroid? Toroid is say solenoid bent in the circular form. And what is the magnetic field inside toroid? Same. B is equal to mu naught Ni. But what will be N here? Length is not there, no? Number of turns per unit circumference. N will become what, man? I said that B is equal to mu naught Ns. Formula remains the same. But N here is number of turns per unit length, right? Here, what is the N? It cannot be length because it is a circle. Which length? See, when they say solenoid length, this is the length they are talking about, not the length of the wire. Okay. So here it will be number of turns per unit circumference. From center we will take to the middle of this and we will find R. So number of turns per unit circumference will give us smaller value here. This is the magnetic field by a solenoid. This is magnetic field by a toroid. One more important thing about this, as you told Lavinan before some time, magnetic field inside a solenoid or a toroid is always uniform. Magnetic field inside the solenoid is what? That's why it is used for magnetizing magnetic materials. If you want to magnetize materials, use solenoid because it creates a uniform magnetic field. You remember that if you have plus sigma, minus sigma plates, what we create? Uniform electric field. So if you want to create uniform electric field, what do you use? We use two plates. One of them will be plus sigma charge density, one of them will be minus sigma charge density. Same way, if you want to create a uniform magnetic field, what do you use? You use solenoid. So inside solenoid, we will have uniform magnetic field. Loudly. Obviously, it will create a lot of heat because current is passing through it. Current has heating effect, isn't it? Next is one more thing, one important thing. This question has come in the competitive examination. If you have a solenoid, I said that magnetic field inside a solenoid is uniform. Yes, it is true, but only inside a solenoid. The moment it comes to end, no, the magnetic field reduces to half. So question comes from graph here. Draw the graph of magnetic field inside the solenoid. The graph will be like this. Pay attention. This will be maximum V naught, and this point, that is the ends of the solenoid, will have V naught by 2. So maximum magnetic field is there inside solenoid. It is same throughout, but at the ends, the magnetic field becomes half, and outside it becomes 0. So magnetic field somewhere here is 0, somewhere here is 0, but inside solenoid, constant. At the edges, half. Remember this, it may be useful for the examination. Magnetic field inside solenoid is uniform. Magnetic field outside solenoid is 0. Magnetic field at the edge of the solenoid is half of the inside value. So whatever is the value at the inside, if you take half of it, that will be the value at the edges, at the corners, at the ends of the solenoid. Okay. After this, shall I go to the next page? I hope you're writing parallelly. So after knowing about the magnetic fields, up to now, magnetic field by Biot-Savart law is dV is equal to V naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Magnetic field due to a straight current carrying conductor is mu naught I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2. Magnetic field due to a circular current carrying conductor is mu naught I by 2r in central point.
Magnetic field into a circular carrying current at the axial point is mu naught I r square by 2 into a square plus r square power 3 by 2. Magnetic field into a solenoid is mu naught I by mu naught Ni. Toroid also mu naught Ni. Up to here we have seen. So different magnetic field by a straight wire, by a circular wire, by a solenoid, everything we have seen. Now we are going to learn about what happens if a moving charge is placed inside a magnetic field. So imagine I am having magnetic field X. What is the meaning of this? What is this? Into the plane we call it. Okay. This is called as into the plane magnetic field. So how to feel it really? The magnetic field is going inside the board like this. So from you it comes towards the board. That is the direction of magnetic field. In this magnetic field, if a positive charge starts to enter, or before I say this, imagine this is the magnetic field, and if I am having a charge kept here, a positive charge, what will happen to charge? Okay, let me put the question in something which I have taught you earlier. Suppose I am having towards you plus sigma, towards me minus sigma. Between them I have electric field. If I have plus sigma, minus sigma, I am going to have uniform electric field. In this uniform electric field, if I am keeping a charge, what will happen? It starts going in the same direction of electric field if it is positive charge. If it is negative charge, it starts going against the electric field, opposite to the electric field. You know this. Okay. Same way, in this place, there is a magnetic field coming from that wall to this wall. Same like electric field. Now I'm having a charge here. What will happen? Which direction it will go? Will it go inside the plane? Will it go outside the plane? Write it down somewhere. Very important. A stationary charge experiences no force in magnetic field. A stationary charge experiences no force in magnetic field. Always remember this. Until the charge is moving, there is no quotient of any force. Unlike electric field, where stationary charge will experience a force of QE, here no force. So what you wrote? A stationary charge experiences no force when kept in magnetic field. Please remember this. Okay, now coming back, please. What if the charge is moving charge? Then it will experience a force. Why it experiences a force? Imagine you have a magnet and you bring another magnet. What will happen? It may attract, it may repel based upon whether it is like pole or unlike pole. Unlike pole, attract. Like pole, repel. But some attraction or repulsion will take place. Either attraction or repulsion will definitely take place. Attraction or repulsion is a kind of force on the magnet. Can you feel like that? Because it is moving it. Only a force is capable of moving an object. So when the magnet has moved, it means some force has acted. Now why this force came? Because of interaction of two magnetic fields. There are two magnets. They both will have their own magnetic fields. There is an interaction of two magnetic fields, so we had a force. Same way, if you have an existing magnetic field and if you have a current carrying conductor or a charge, you know charge movement creates current. Suppose I am a positive charge, if it moves, current is created. Charge moves, it creates current. And current creates magnetic field, you have learned now. So there are two magnetic fields, one magnetic field existing already, one magnetic field created by a moving charge. Both magnetic fields will interact and that will create the force on the charge. That force is given by the formula F is equal to Q V B sine theta. What is this formula? This is the Lorentz force. So force on a moving charge kept in a magnetic field has a formula of QVB sine theta, where Q is the charge, V is the velocity, B is the magnetic field, and theta is the angle made by the velocity with the magnetic field. So you write down it. If you are not knowing this, you can write down somewhere. What is? Yes, you can write that also. In vector form, you can write F vector is equal to Q into V vector cross B vector. Yeah, quite correct. You can write like this, no problem in that.
So what I am talking now is force on moving charge placed in magnetic field. Force on a moving charge placed in magnetic field. I hope you are understanding what I have told now. Now, once again, pay attention. So my question was, in this room there is a magnetic field. Assume from that wall to this wall, like this, into the plane. Imagine if a charge is trying to move like this. I hope you are understanding what I'm saying now. Magnetic field is in this direction, and charge comes in the same direction. What is the theta value? 0, because velocity and magnetic field are in the same direction. What will happen? Sine 0 is force will be. It means a charge which is moving parallel or anti-parallel to magnetic field will experience no force. Anti-parallel means if it's going against the magnetic field. Theta how much? 180 degree. What is sine 180? Not knowing. 0. Sine n pi is 0. So sine pi also is 0. So once again force becomes 0. So if a charge moves in the direction of magnetic field or against the direction of magnetic field, it always experiences no force. So if it is having velocity of 2 meter per second, uniform motion, it will keep on having 2 meter per second. No force will act on it. I hope you get my point. That's why here I have drawn a charge coming perpendicular to it. Are you feeling it? Magnetic field is like this. My charge was entering like this. Now it will experience a force. QEB, sine 90. Now how this force will affect it? Whether it will accelerate it or what it will do. Let's try to understand that. So you can write this point if you want to write somewhere. That if a charge is moving parallel or anti-parallel, if a charge is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, it will experience no force. If a charge is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, it will experience no force. Written. It means that if it is having an angle theta, it will experience a force. Now write down, direction of the force is given by what? Fleming's left hand rule. Direction of force is given by Fleming's left hand rule. Studied this in 10th standard if you remember something from here. Fleming's left hand rule. Let us try to recall what is that. Fleming's left hand rule. Shall we? Shall I? So now we are talking about what is the direction of force. So I said you it is given by Fleming's left hand rule. What is that Fleming's left hand rule? So if you stretch your first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other in such a way that first finger is giving magnetic field, middle finger is giving current, then thumb will point direction of force. I hope you understand this. If we stretch our first finger, middle finger and the thumb mutually perpendicular to each other,
then if first finger is giving direction of magnetic field, middle finger is giving direction of current, then thumb will point towards direction of force. I hope you are realizing it. Now, imagine this charge is trying to enter the magnetic field. So what is the direction of magnetic field? Into the plane. What is the direction of current? Same towards right, because you know that positive charge moves, the current comes in same direction. Negative charge moves, current comes in opposite direction. Electronic current, conventional current. I hope you know this basic. So magnetic field is into the plane, current is in right side direction. Where is the force acting? Upwards. So this charge which was trying to move towards the right will get deflected above. Problem is, will it be able to go above? No, because the direction of current also will change. And direction of current changing will create a force direction also to change. Now this charge which is trying to go above will take a turn like this. Will it be able to go in that direction? No, because once again the current direction has changed, the force is acting downwards. It will once again push it down. Whether it will be able to go down? No, because magnetic field is acting, current downwards, force will act in the right side direction. It will once again make it to turn like this. What I come to say? I come to say that it starts taking a circular path. Give me a second, I think my audio is not there. I hope my audio is coming to the people who are online. If you feel the audio is not there, you can put a message in the chat box that my audio is low or something. I hope you are able to hear me. Yeah, that is also fine. I can check myself on YouTube also. Yeah. There it comes. Okay. If the sound is clear, I'll proceed further. So I was talking about the direction. So what we understood that if a charge is trying to enter the magnetic field like this, it will start taking a circular path. Keep on taking a circular path. Now, if it is taking a circular path, then it must be having a radius. I hope you are understanding this. If there is a path taken by a charge, it must have a radius. If it is having a radius, the radius of this path can be found by the help of centripetal force. I hope you know that if anything is moving in circular path, there will be a centripetal force acting on it. What is that? mv square by r. mv square by r is the centripetal force. If it is centripetal force having a force of mv square by r, and there is a force which acts on it, which is qvb. Theta is 90 degree for this case. Yes, for equilibrium, what should happen? qvb must be equal to mv square by r. qvb must be equal to mv square by r. So we will cancel this v. We get r is equal to mv by qb. That is radius of the path. Radius of the path made by this charged particle is going to be what? Is going to be mv by qb. So it depends upon what things? It depends upon mass of the charge, it depends upon its velocity, it depends upon the charge, it depends upon the magnetic field. So if a question is asked, it may be there in the paper also. First you write something you want to write on the board, then I will give some questions from here.
We can also find time period and frequency. Time period will become equal to what? Distance covered. How much? 2 pi r. By what is the velocity? V. So t will become equal to 2 pi. What is r value? mv by qb, and one v is there. Pv gets cancelled. Time period becomes 2 pi m by qb. We got the formula of time period also. And you know very well frequency is 1 by time period. So frequency will become qb by 2 pi m. So we got the formula of radius, we got the formula of time period, we got the formula of frequency. So mv by qb, 2 pi m by qb, and qb by 2 pi m. These are the formula of radius, time period, and frequency. I hope you have written. Let us see some question which is there from this topic. First question, very simple. 1 and 2 you solve. Don't take much time, make it fast. Question number 1 and question number 2. Try to solve it. Maybe. If you have got it, go for question number 2. 1 and 2, make it fast.
Any answer for question number 2? No? Not able to think? Woke up, Mr. Abhinand? I asked whether he woke up. Still sleepy. Okay. Shall I tell the answer for this? Shall I solve it actually? As I also don't know, you have to solve it. Anybody who has got the answer, and if you are seeing online and if you are not lagging, then you can put the answer in chat box. Okay. So we cannot wait for that, but we can solve it now. So the question is, electron of mass m is accelerated through a potential difference V, and then it enters a magnetic field of induction B, normal to the lines, then the radius of the circular path. Very clear that theta is 90 degree. You know the formula of R is equal to mv by qb. But you know very well in competitive examinations, it will not be direct sometimes. Same answer, but in a different form they have written. Which form they have written? In terms of potential energy they have written. Now if you try to recall second chapter, all the concepts of potential, you will realize that work done per unit charge. Yes. So work done per unit charge means I can write some energy. Work done is energy by charge E I am writing, because here they have given electron, so I am writing E. So V will become equal to energy by E. Energy means kinetic energy. And one thing, from your 11th standard, the basics of momentum, you must remember that momentum, which is equal to mv, and what is the relationship of momentum with kinetic energy? It was there in 11th standard, Darshika. So what was the relation, you remember? We can do it. Kinetic energy, if I am writing kinetic energy is equal to half mv square. I will multiply and divide by m. So it will become m square v square by 2m. This is only kinetic energy, isn't it? So from here I will get P is equal to root of 2m kinetic energy, right? So that P is only mv. So I can write, instead of mv, I can change it to what? This, which is root over 2 into m into kinetic energy divided by E into B. Q is E here. Now, potential is energy by E. So what will be energy? Potential into E. So can I write R will become equal to root over, here what will happen? 2m, instead of kinetic energy I am going to write E V by E into B. Still I am not having any answer matching with what I am getting. I have to put root over fully. So R will become full root over, if I am writing, it will become 2 mv E by E square B square. Now my E will cancel one E. Now I got, no, 2Vm by, not this, EB square, 2Vm by EB square. Option C. Huh? You should have logic behind this. Whatever. So only that is giving dimension as meter. Maybe. But the concept is clear to you. See from where they took out. From 11th momentum concept, from second chapter potential concept, from all the concepts together they have taken out and they have got the answer as 2mv by EB square. Is it clear to you? I hope it is clear to you. Those who are writing can make a note of fast, and next question I will give after this. Can I go to the next question? Those who are listening, can I go to the next question? Okay. So question number 12. Try to solve this. Question number 12. Think and solve. Question number 12.
Got the answer? Yeah. D. 62. D. So frequency formula is QB by 2 pi m. That formula only you're using, no? So they give everything, put and get the answer. If I believe you are good in calculation, and let me check the answer what they give, you are definitely wrong. Calculation mistake. Answer is not given as D. I don't know whether they are wrong or you are wrong. Somebody has to be wrong. Huh? 1.76? No, not even a. See, let me put the values. Let me put the values, no? So what is the formula of frequency? What is the formula of frequency? QB by 2 pi m. What they gave here is E by m ratio. That is this ratio they gave. Isn't it? So frequency. Then how will you get the answer, Tambi? Q by m, that is given as 1.76 10 to the power 11 times. What is the magnetic field? 3.57 into 10 to the power minus 2 divided by 2 into pi. Pi is how much? 3.14. When you solve this, no. Denominator, but not the answer. No? You have to solve this, the answer will come as 1 gigahertz. This is what is given in the answer. Because 10 to the power minus 2 and 10 to the power 11 will make it 10 to the power 9. I hope you get my point. And here 2 into 3 is almost 6 point something. And 3.5 into 1.7 also will be around 6 point something. So I can cancel everything and directly write 10 to the power 9 hertz. 10 to the power 9 is only giga. Everything else is in mega. Without even solving, you can write the answer because mega is 10 to the power 6. It cannot be. Something 10 to the power 9 only is going to come. So only one option suits this, which is 1 gigahertz. I hope you understand this. Is it clear to you? Sure. We'll take another question. Question number 20. Yes, try this. Question number 20. Question number 20. Please try. I think we have to find the magnetic field first with the help of current given mu naught I by 2 pi r, isn't it? B value. And then with that magnetic field, you have to find the force QAB. I'm just giving you a hint. Maybe first give a try. Hello. I hope I am audible.
Have you got any answer? B. Let me see what the answer says. Yes, B is the answer given. Check if you are doing it correctly. The answer should come as B. Just basic calculation it is, I guess. That is, if you find B by using mu naught I by 2 pi r and F by using QEB, just two formula. Use it correctly, you'll get the answer as 1.6 times 10 to the power minus 17 Newton. So, yeah. What? Actually, you want me to do it? I'll do it. So, current is given as 10 amperes and distance is given as 0.1 meters. Velocity is given as this much. So, first, what will be the value of B? B will become equal to mu naught I by 2 pi r. And what will be F? Q V B. They have told it enters, nothing they have mentioned about that. Perpendicular they have told. Yes, no problem then. So Q is how much? 1.6 into 10 to the power minus 19. What is the velocity? 500 10 to the power 6. What is magnetic field? This will make it how much? Mu naught is 4 pi in 10 power minus 7 by 2 pi. It will make it 2 times. So 2 in 10 power minus, yeah, same thing. 10 power minus 7 into I. I is how much? 10. All these things divided by R. R is 0.1. So 0.1 will make it into 10 above. So here one more 10, yeah, 100 I can write. Now just solve this, no? 1.6 is there, 5 is there, 2 is there, it will become 10. So 10, it will become 1000. This will become 10 to the power 9. It will become 10 to the power minus 10. It will become 10 to the power minus 17. So 1.6 times 10 to the power minus 17 is the answer. Got it, Abhinand? I hope it is clear. Simple. So I'll take a break now. Today, because of the problem in internet, we could not go that fast. But we have finished some topics. And in next class, we'll continue from here. And maybe things will be little unfine for the people who are from second batch because I have not taught these concepts there. But surely by tomorrow's class, we will be doing all these things. So next class will become fine for you. Okay? So I'm taking a break. You can also have a break and come back once again at 9:30 for the chemistry class. Bye-bye. Take care. Yeah. Children, am I audible? Give me a text.
just I have to go live, and it asked for you're ready to go. I gave yes. That's all, no? Okay, fine. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Chat box is open. Okay, sir. Yeah, see, now only I can see that. Okay, I am able to find it. Ah, yeah, yeah, yeah. I know, sir. It will be a non-sync. I got it. Fine, sir. Thank you. So, children, please learn the reactions from alcohol, phenols, and ethers. So, we are going to solve questions. Okay? அதுக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் ரீஏஜென்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு 5-10 minutes பாரு. ஏன் நிறைய பேர் லீவுமா இன்னைக்கு? எக்ஸாம். என்ன எக்ஸாம்? ம், இன்னைக்கு இங்கே தானே ஃபிசிக்ஸ். வை ஸ்வேதா யூ ஆர் வித்தவுட் கம்பெனி? உனக்கு எங்கடா கம்பெனி இருக்காங்களா? அபிநந்தன் பின்னாடி இருக்கான். இவன் எங்கம்மா? மீனாட்சி எங்க? இதான் எங்க? ஒரு சமயம் திரிபுர சுந்தரி. You have your practice book, right? Practice book material. Take your material. அதில் தான் questions தருவேன். Why? I have instructed that you have to bring the book, right? அதே தான். They didn't give a. உனக்கு இருக்குல்ல, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு. நீயும்மா உன்னோட புக் எங்கடா? வால்யூம் 2 தரலையா? சரி, for now you can share with Sugendran. Why Sugendran, you're sitting there? Come forward. Shweta also can come and share. எத்தனை புக்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு பேரா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் தான் இருக்கா? உன்னோட எங்க இருக்குன்னு? வீட்டில் இருக்கு. எதுக்கு வீட்டில் வச்சிருக்க? வீட்டில் அது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு. உன்னோடதும் தானே? What is the point of having that at home? I told you you have to bring it. அப்போ தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். But at next Sunday onwards you have to bring it. Otherwise you will be struggling. ஷேர் பண்ணுறதெல்லாம் எதுக்கு? தர்ஷிகா, உனக்கு புக்கு இல்லை அப்படின்னா அப்போதைக்கு ஒரு இப்போ ஆல்கஹால் ஃபீனால்ஸ் போதும், அந்த ப்ராக்டிஸ் எம்சிக்யூன்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் மட்டும் ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ. இப்போதைக்கு எந்த சாப்டர் போகுதோ அதை மட்டும் ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன்னா உன்னை ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டாம். ஒன்ஸ் த புக் கம் இட் வில் பி ஓகே. யா அபி, வேர் இஸ் யுவர் புக்? அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தியா? விஸ்டம் ஸ்டடி மெட்டீரியல், நம்ம நீட் ஜேஇ புக்கு. Why? You should have bought it, no? You people keep it at home safely. அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தானே அந்த புக் இருக்குது. இப்போ அந்த கொஷின் நம்பர் சொன்னால் உன்னால் அழகாக அதை கொஷின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்ல. இப்போ புக் இல்லாமல் பாரு. வா இங்கே வா, முன்னாடி வந்து ஷேர் பண்ணு. ஹியர் ஆல்ரெடி ஒன்லி. வா முன்னாடி வந்து ஷேர் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. புக் இருக்கவன் நடுவில் உட்காந்துக்கோ. All of you please take out alcohol phenol ethers ஓட practice exercises. MCQ 1 இருக்கு பார்த்தியா? In page 8.27.
கரெக்டா? Yeah. So on the first MCQ, on the practice exercise இருக்குல்ல, there are questions from 1 to 70, if I am right. Yeah. Start doing that. Do those questions. MCQ 1. பண்ண ஆரம்பி. Question number போடு. Work out பண்றத beside the question. அங்க பக்கத்திலே work out ஏதாவது reactions or whatever you want to work out, do that there. அங்க 1 பக்கத்துல option மட்டும் எழுதி. Option with answer also is fine. சிலது statement based இருந்துச்சுன்னா statementலாம் எழுத வேணாம், வெறும் option எழுது. ப்ராடக்ட் ஆன்சராக இருந்துச்சுன்னா வேணா ஆப்ஷன் 1A அப்படின்னு போட்டு அந்த ப்ராடக்ட் எழுது. வில் பி டிஸ்கஸிங் தி ஆன்சர்ஸ். யா, என்னோடதில் ஆன்சர்ஸ் சிலது நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நான் கொடுத்தேன்னா வாட் இஸ் த யூஸ்? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், பின்னாடி இருந்தவங்க 70லேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிங்க. 70, 69 அந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்சர். ஒரு புக்கை நான் என்னோடதும் ஷேர் பண்ணியாச்சு. We have completed this chapter, alcohol phenol ethers, right? Fully it's over. So now it's time to work out. Work out, I'll discuss the answers. Hey, why are you referring to the answer? போட்டும் பார்க்கக்கூடாது. நான் தான் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, நீ பாட்டுக்கு அடுத்தடுத்து பண்ணு. Nobody will refer to the answers.
உங்களுக்கு கிளாஸ் 9:30லேருந்து 10:50. சீக்கிரமாக முடிங்க இந்த கொஸ்டின்ஸை, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் நான். முடிச்சாதான் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்காட்டி பண்ண முடியாது.
எவ்வளோ கொஷின்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்கம்மா? 30. நீங்கள் 3 பேரும் பின்னாடி போய் உட்காருங்க. Hey, what do you want, Abhi? Yes, somebody is texting there. Tell me. What is that? என்னடா கிட்ட வச்சிருக்கீங்க? அப்படின்னு கேட்டு யா நான் அதுதான் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக போர்ட்லேயே போட்டேன். அட்லீஸ்ட் they will know which chapter and what we are doing. First 30 questions discuss பண்ணலாமா? First 30 முடிச்சிட்டிங்களா? அப்படியே okay. First question. Which of the following has lowest solubility in water? That can answer. CH3, thrice, COH. What is the reason? Molecular mass. Molecular mass வந்து ஜாஸ்தி ஆக solubility கம்மியாகும். ஸோ மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே 3 மெத்தல் குரூப்ஸ் இருக்குல்ல, கரெக்டாக மற்ற ஆப்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் அங்கே மாலிகுலர் மாஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், நேச்சுரலி சால்யூபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஆர்கானிக் பார்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது இல்லை பை மாஸ். நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்? எத்திலமீன், அமோனியா, எத்தில் ஆல்கஹால், டைஎத்தில் ஈத்தர். அமோனியாவா? மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் ஆல்கஹால் தானே ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கும் நிறையா வாட்டர் கூட. ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வில் பி மோர் இன் எத்தில் ஆல்கஹால். தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மோஸ்ட் soluble in water? Tertiary butyl alcohol. Why? Why not N-butyl alcohol? Why tertiary butyl alcohol?
எப்போவுமே செயின்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரான்ச்சஸ் ஸ்ட்ரெயிட் செயினுக்கும் பிரான்ச்சஸுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் த பிரான்ச்சஸ் மோர் த சால்யூபிலிட்டி. ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக லீனியர் செயினாக இருக்கிறத விட பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சால்யூபிளாக இருக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட்டு, an ethyl alcohol exhibits an acidic character on reaction with. Answer. acidic K2Cr2 சொன்னா நீங்களாம் என்ன ஆன்சர் எழுதுனீங்க? எழுதலையா? தப்பு, நேச்சுரலி தப்பு. எத்தில் ஆல்கஹால் அசிடிக்குன்னு நம்ம எந்த ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணோம்? சோடியம் மெட்டலோட, ரைட்? when you take ethanol, it reacts with metal to give sodium ethoxide, ONA, sodium ethoxide with evolution of hydrogen. Correct? அப்போ with sodium the answer. அடுத்தது, an ether which is liquid at room temperature is, which ether is liquid at room temperature? Ethoxy ether. Ethoxy ethane diethyl ether, அதுதான் liquid. Okay, then order of esterification of alcohols is, எந்த alcohols easy esterify ஆகும்? tertiary greater ஆ? எந்த ஆப்ஷன்? A primary alcohols, அப்புறம் secondary, அப்புறம் tertiary. esterificationல என்ன எடுக்கிற நீ யூஷுவலா? tertiary alcohol எடுத்தா esterification reaction படிச்சீங்க நீங்க? இல்லைம்மா, அது இல்லை. பிரைமரி ஆல்கஹால் வச்சு தான் எஸ்டரிஃபிகேஷனே நீங்கள் படிப்பீங்க, ஏன்னா அதுதான் ஃபாஸ்டராக போகும். ஓகே, ஆசிட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆல்கஹால் டு கிவ் எஸ்டர், அதான எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன். அதில் யூ ஹவ் டு see that your alcohols which react faster will be primary. Okay, then comes secondary, then finally tertiary. Then the most appropriate reagent to convert this RCOOET, what is this? Into RCH2OH. என்னது இது? What is that RCOO? COOH ना carboxylic acid. Ester தானே. C double bond ஒரு எஸ்டரை வந்து நம்ம ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ண ஆப்ஷன் என்ன சொன்ன? லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட், இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து you need a strong reducing agent. You need a stronger reducing agent. ஏன்னா எஸ்டர்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஆல்கஹால் வேணும். ஆல்டிஹைட்ல இருந்துன்னா ஓகே, ஆல்டிஹைட் டு ஆல்கஹால்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப். பட் எஸ்டர்ல இருந்து நமக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக you have to go for a stronger reducing agent. ஓகே, அடுத்தது எந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்? இப்போ 7 பார்த்துட்டோமா? phenol is less acidic than orthonitrophenol, ஏன்னா அதுதான் மோர் acidic இல்லையா? on what basis? electron withdrawing group attach ஆயிருந்துச்சுன்னா acidic nature. நைட்ரோ குரூப் என்ன குரூப்?
எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங்கா எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங்கா? டொனேட்டிங்கா வித்ட்ராயிங்கா? முதல்ல 11th போர்ஷன் ஒழுங்காக படித்தாதான் தெரியும். டேக் யோர் புக், டேக் யோர் என்சிஆர்டி புக் அண்ட் ரெஃபர் ஃபீனால் அசிடிட்டின்னு பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ரெஃபர் பண்ண bring your என்சிஆர்டி. ஏய் எதில் இருக்கு பாருங்க. முதல்ல அது வித்ட்ராயிங் குரூப்பா டொனேட்டிங் குரூப்பானே தெரியாமல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. என்சிஆர்டி நீ வாங்கலையா? வாங்கலையா? இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவ? எப்போ வாங்குறது? ஜூலை ஆயிடுச்சு. நீட் எக்ஸாம் தானே அட்டன் பண்ண போகிறோம். இன்னும் எத்தனை மாதம் இருக்குது? என்னம்மா ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்களா? என்னது நைட்ரோ குரூப்? என்ன குரூப்? வித்ட்ராயிங் குரூப். டொனேட்டிங்கா? ஆல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ். நைட்ரோஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து நமக்கு ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷனில் இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப அசிடிட்டியை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும் இல்லை? எஸ். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் phenol is less acidic than orthonitrophenol. அடுத்தது the compound which gives the most stable carbonium ion on dehydration is CH3 thrice COH. ஏன்னா tertiary carbocation கொடுக்கும். that is the stable carbocation. அடுத்தது number of metamers represented by the molecular formula C4H10O. what is that metamers? C4H10O. alkyl groups வந்து ஒரே molecular formula, same molecular formula, but the different alkyl groups will be there. அதுதான் metamers. இப்போ C4H10O எடுத்தீங்கன்னா you can write this as CH3 CH2O CH2 CH3. C4H10O வா டைஎத்தில் ஈத்தர். அடுத்தது அடுத்த மெட்டாமர் என்னவா இருக்கலாம்? CH3O CH2 CH2 CH3. ஃபர்ஸ்ட் டைஎத்தில் ஈத்தர், அடுத்தது ப்ரோபைல் மெத்தில் ஈத்தர் எழுதலாம். அப்புறம் வேற என்ன எழுதலாம்? CH3O CH CH3 CH3 இப்படி பிரான்ச்சாக கொண்டு வரலாம்ல. அப்பவும் பார்த்தா C4H10 தானே 1 2 3 4 கார்பன்ஸு, H வந்து 6 9 10. புரியலையே. ஈத்தரோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எப்படி இருக்கும்? ஈத்தரோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்கே இருக்கும்? ஈத்தரைல் ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்கும்? அப்புறம் கடைசியில் எப்படி கொண்டு போவ? புரிஞ்சுதா? ஸோ இது எந்த கொஷின்? 9th சாரி 10th. ஓகே, அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் விட்டுருங்க, ஏன்னா அது நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஆல்கஹால்ஸ் சாப்டரில் இல்லை, நம்மளுக்கு ஆல்டிஹைட் சாப்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் யூ வில் நோ தட். லீவ் தட். Go for the next. Diethyl ether is heated with 1 mole of HI. The products formed are ethyl alcohol and ethyl iodide. Okay. Next 13 or 14. Victor-Mays test is not given by. Victor-Mays test என்னது? What is the purpose of Victor-Mays test?
என்னாச்சு? சொல்லுங்க, விக்டமேஸ் டெஸ்ட் எதுக்கு? சுகேந்திரன், what are you sitting and dreaming? திங்க் பண்ணுறீங்க. ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருக்குது, இவங்களுக்காவது அது இல்லை, உங்களுக்கு அது இருக்குது. ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டுக்கு இப்போ தான் நான் எடுத்தேன். உங்கள் கிளாஸில் ஹைட்ராக்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான். இப்போ முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ தானே முடித்தேன். விக்டமேஸ் டெஸ்ட் எடுத்தேன்னா எதுக்கு அது? எதுக்கு அந்த டெஸ்ட்னே தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் கிளாஸை கவனிச்சிருக்கீங்க. அப்போ in order to classify primary, secondary and tertiary alcohols. அப்போ Victor's test is not given by primary alcohol. Tertiary கொடுக்கும், secondary கொடுக்கும். primaryல தான் நம்மளுக்கு அந்த கலர் வராது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெட்டு, அப்புறம் tertiary வந்து ரெட்டில், அப்புறம் ப்ளூ, அப்புறம் கலர் வராது, கலர்லெஸ். உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் இல்லை உங்கள் புக்கில். யூ கேன் கெட் த நோட்ஸ் ஃப்ரம் தெம். ஓகே, ஆர் யூ கேன் கெட் இட் இன் த இன்டர்நெட், ஆர் நம்ம புக்லேயே இருக்கா பாரு முன்னாடி. ஐம் நாட் இருக்கா? அப்போ அதை ரெஃபர் பண்ணு. ஸ்டெப் வைஸ் யூ ஹேவ். இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் கம் டு மீ. ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு கோ ஃபார் 16th question. Diethyl ether is prepared by passing vapors of ethyl alcohol over heated catalyst under high temperature and pressure. The catalyst is Al2O3. Correct. Next, alcohol manufactured from water gases? Methanol. Okay. Which one of the following compound will be most readily attacked by an electrophile? Solen. Phenol. Correct. Carbolic acid is phenol. Okay. அடுத்தது டுவெண்ட்டி-4th question. The compound which reacts fastest with low-Cas reagent at room temperature is, what is low-Cas reagent? ZnCl? Concentrated HCl with concentrated HCl along with zinc chloride, anhydrous zinc chloride இல்லையா? anhydrous. இது எடுப்போம். Tertiary alcohols upon treatment with low-Cas reagent gives turbidity immediately. ஆமா, அப்படிதானே? நீ மாற்றி சொல்றியா? இல்லை, ஃபீனால் இதுலையா? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்லையா? அங்கே லூகாஸ் டெஸ்ட் இருக்கா? இல்லை, அதில் ஜஸ்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டெர்ஷரி தானே. கரெக்டு. ஆமாம், இருக்கு பாரு உன்னோட புக்லேயே இருக்கு பாருங்க. விஸ்டம் புக்லேயே we have Lucas method and Victor's method. You can see there. Turbidity will appear immediately in tertiary. ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்ல எங்கம்மா இருக்கு? அது ஜஸ்ட் கொடுத்துருப்பான் லூகாஸ். லூகாஸில் பண்ணி குளோரைடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு. ஸோ டெர்ஷரி எடுத்தா, டெர்ஷரி ஆல்கஹால்ஸில் வந்து இஃப் யூ டேக் கான்சன்ட்ரேட்டட் HCl and anhydrous zinc chloride, immediate turbidity will appear. செகண்டரியில் ஒரு 5 to 10 minutesல turbidity appear ஆகும். ப்ரைமரிக்கு வார்ம் பண்ணணும். Yes, on heating you will see that the product will form only upon heating, warming actually, right? Cold conditionல நடக்காது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்போ ப்ரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரியை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். Okay, next
இது என்ன கொஸ்டின் நம்பர் சொன்னேன்? ஓகே. ம் 26. Osmium tetroxide. What is the formula? OSO4, osmium tetroxide. Actually, it is a hydroxylation agent. Hydroxylation OH. இல்லையா? So in the osmium tetroxide எடுத்தா, that reagent can be used for hydroxylation of olefins to give cis diols. Cis diols அப்படின்னா என்ன? சேம் சைடில் OH, ரெண்டு OH வரும் அடுத்தடுத்த கார்பன்ல, diols. ஓகே. Then go for 29th question. 29, 30, 31, 32, 33, 34 பண்ணு. அப்படியே 35 எல்லாமே பண்ணுமா? அடுத்த 50 வரைக்கும் பண்ணு, அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 30லேருந்து 50 வரைக்கும் பண்ணு. தேர்ட்டி டு 50 பண்ணுங்க. புக் வேணுமாம்மா உங்களுக்கு? யூனிட் புக் ரைட். இந்தா, ஆனால் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேனே கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸு. சரி, நீ அது தாண்டி பண்ணு. 35லேருந்து பண்ண ஆரம்பி. அது வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்.
முடிஞ்சதாம்மா 30 to 15. முடிஞ்சுதாம்மா 50 வரைக்கும். 44ல இருக்கீங்களா? முடிங்க சீக்கிரமா.
முடிச்சாச்சா இல்லையா? 50 முடிச்சாச்சா? சரி, புக் கொடுமா. நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா? எத்தனை கொஷின்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க பாய்ஸ்? ஆ, ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோ? 30. When vapors of ethyl alcohol are passed over red hot copper 300 degrees Celsius, the product formed is acetaldehyde தான். ஏன்னா எத்தில் ஆல்கஹாலில் உனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் நீ படிச்சிருக்க. ஆல்கஹால் இன் presence of copper at 500 degree Celsius என்ன நடக்கும்? ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் which is oxidation. ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி ஆல்கஹாலாக இருந்தால் உனக்கு ஆல்டிஹைடு வரும். எஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன் நீ பார்த்துருக்க மாட்டேன். ஃபினாப்hthalene ஆக்சுவலி ஆன்சர். Phenol is treated with phthalic anhydride in the presence of H2SO4. The product is a pink color. Product gives pink color on reacting with alkali. So அது phenolphthalein. It's an indicator. ஓகே, அது உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியில் ரியாக்ஷன் இல்லை. ஐ திங்க் ஸ்டேட் போர்டுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், உங்களோடதுலையும் இல்லை. ஸோ maybe in our book you can see in preparation. Sorry, in our NEET preparation book. Yeah, just check if it is there. Then which of the following is most acidic? Paranitrophenol, correct. The ether that undergoes electrophilic substitution reaction is anisole, C6H5O CH3. அடுத்தது organic acid without carboxylic acid group is picric acid. Picric acid எப்படி இருக்கும்? 2,4,6 trinitro. Yeah. அடுத்தது when ether is exposed to air for some time, an explosive substance that is produced which is exposed to air for some time, it forms peroxide. It forms peroxide. அது peroxide, it is oxidizing and given optionல பார்க்கும்போது ROR dash தானே? ஆமாம், possibly. I will check that. இல்லை, let us see whether peroxides are, ஏன்னா நானுமே இது வரைக்கும் peroxides எக்ஸ்ப்ளோசிவாக நான் பார்த்ததில்லை. So let me check that. Next reaction va. Formaldehyde reacts with methyl magnesium iodide to give, yes, CH3 CH2OH. You know that mechanism, Grignard reagent mechanism, இல்லையா? அடுத்தது which one of the following sets of reactants is used in Reimer-Tiemann reaction? Option D, phenol with chloroform and KOH. In Williamson synthesis, ethoxyethane is prepared by A, heating sodium ethoxide with ethyl bromide. Okay. அடுத்தது which of the following reaction will not result in formation of anisole? ஆமாம், மெத்தில் மெக்னீஷியம் அயோடைடு வித் ஃபீனால், அது வராது. மற்றதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஓகே, which of the following reactants will react with phenol to give salicylaldehyde after hydrolysis? ட்ரைக்ளோரோமீத்தேன் ஃபார்ம் ஆகி அப்புறம் தானே அதுதானே இன்டர்மீ நடுவில் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஸ்டெப்பில். அந்த ரியாக்ஷன் நீ பார்த்துருக்கேல்ல, ஃபீனால் கிவிங் சாலிசிலால்டிஹைட், அந்த ரியாக்ஷன் நீ பார்த்துருக்கிய, புக்கில் இருக்கே. அந்த சாலிசிலால்டிஹைட் ப்ரிப்பரேஷன் பாரு, அதுக்கு அதில் முன்னாடி ஸ்டெப்பில் ஒரு இந்த ட்ரைக்ளோரோ தானே ஃபார்ம் ஆகும். ட்ரைக்ளோரோமீத் CCl3 அந்த ரிங்கில் இருக்கும். அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு சாலிசிலால்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும். இருக்கா அந்த ரியாக்ஷன்? நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது. எஸ்,
Next, go to 47th question. 47th question. Ether is obtained by reaction of ethyl alcohol and sulfuric acid at 413 on the temperature ஞாபகம் வைக்கணும். Picric acid வந்து option A 48. ஓகே சரி, எத்தனை கொஷின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு? 50. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே என்ன டவுட்? 30. Which one of the following reaction will not result in formation of anisole? Reaction போட்டு பாரு, anisole எதில் ஃபார்ம் ஆகலையோ அதுதான் ஆன்சர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாரு, சோடியம் ஃபீனாக்சைடு ட்ரீட்டட் வித் மெத்தில் அயோடைடு. போட்டு பாரு என்ன ப்ராடக்ட் வருதுன்னு, ஒன்று ஒன்றுக்கா போட்டு பாரு. Do it. Take sodium phenoxide, benzene with ONA and treat it with methyl iodide. அப்போ என்ன ஆகும்? NaI போயிட்டு OCH அனிசோல் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்லையா? செகண்டில் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பாரு. எதுமா? ஆமாம், வராது. அதனால தான் அனிசோல் வராதுன்னு சொல்கிறேன். கரெக்ட். சரி சரிம்மா. ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இன்னும், ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தர்ஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் வி வில் கோ டு எலக்ட்ரோ. சரியா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நீங்கள் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க. நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே, டெஸ்ட்டும் இருக்குல்ல, அதனால் யூ வில் பி தரோ வித் த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஆல். Okay, so we will close with this question. We will see in the next class.
கரண்ட் போகக்கூடாது, இதாகிடக்கூடாது. என்னடா பார்த்துட்டு இருக்கோம்? Fermentation combination. Fermentation combination. கஷ்டமா அது. அதாவது நீங்க முடிச்சிட்டா அந்த மாதிரி தான் காட்டுங்க.
அவன் தான் சொன்னான்ல நான் உள்ள இருக்கேன்னு. சரி சரி கரெக்டாக வாங்கிட்டாங்க, டைம் இல்லை. ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கிறது எத்தனோண்டு டைம். ஆல் தி பெஸ்ட். என்ன ஒர்க் ஷீட்டு? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கா? எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பு வாட்ஸ்அப். இப்போ இந்த கிளாஸ் ஆமாம், அந்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே எப்படா நான் தர்றது? நான் கிளாஸ் இருக்க போகிறேன், இப்போ முடிச்சுட்டு தான் அங்கே வருவேன். பாப்பா அதுக்குள்ளே எப்படி தர முடியும்? நான் இதை முடிச்சுட்டு வரேன். அது லைவ் வேற போயின்னு இருக்குது. பிடிஎஃப் தான்டா தரேன்டா. நான் உட்காரணும்ல என் சிஸ்டமில். வா வா சும்மா வந்து உட்காரு. என்ன அதிசயம். ஓகே, this mic. Change to that. That much I don't think. I have to shout only. You also can shout only. Take that. Sure. So that battery will die in some time. 1.5 hours. What is going to die? Should be charged up fully. Hello. Okay, guys. So we are revising some 11th topics. Okay, last class we revised some. So we revised permutation and combination, na? So today we are going for binomial. Okay. So before going to binomial previous year questions, I want to recall all the theories. Okay. So what is binomial, guys? So wherever I have two terms, any expansion of two terms, correct? So நான் என்ன பண்றேன், x plus y to the power of n ன்னு இருந்தா, right? Now you know what is the formula of this, right? What is that? Summation n is equal to, sorry, r equal to 0 to
n சொல்லுங்க nc or x to the power of n minus r y to the power of r. Correct? So this is single formula. இந்த ஒரு formula தான், but we can have different types of question in this. Okay, so எப்படி? So if I have what is x power y to the power of 5, I can write using this. Simple எழுதிடலாம் இல்லையா? எவ்வளவு இருக்கும்? r 0 to 5. It means that its r is going to be 0 to 5, so that we are going to have 6 terms. ஏன்னா from 0 to 5 we are going to have 6. So what is n here? 5. What is c? C is combination. R is what? நம்ம முதல்ல இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது x to the power of என்ன இருக்கும்? 5 minus r and y to the power of r. Now first step, it is going r to be what? 0. கரெக்ட்டா? r என்னவா இருக்க போகுது? 0வா இருக்க போகுது. So summation, okay, we can remove the summation also. என்ன ஆயிடும்? 5c0 சொல்லுங்க x to the power of 5 minus 0 plus to the power of y power 0 plus 5c1 x to the power of, yeah, that is 4. 5 minus 1, so 4, so y to the power of 1. And similarly it will go up to the all 6 terms. You will expand this, correct? I hope you know this, right? So 5c எப்படி combination கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். We know how to expand this. But the question is not going to be like this, just expand or அந்த மாதிரி இருக்க போறது இல்ல இல்லையா? So how the questions can be, they may ask any particular term to be found. What they will ask? Find some particular term. Find 23rd term, find 15th term, find 25th term. ஒரு term கொடுக்கலாம். So I will give like this, okay? So I will go like this. So I will go for x plus 2y to the power of 17. Find the 8th term. Find the 8th term. So how to find the 8th term, guys? How to find the 8th term? So I have formula. What is that? T r plus 1 will be equal to ncr x to the power of n minus r y to the power of r. So நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்களா? I want 8th term. So what is my r value? 7. Since it is r plus 1 is going to be 8th term, so what is my rth value? So 7 plus 1. So I know my r value is going to be 7. So now guys, what is n? 17c 7. X எவ்வளவு x தான் இங்க. So x to the power of 17 minus 7 is what? 10. And what is y to the power of? 2y to the power of னு மாறிடும். கரெக்ட்டா? Because y in the place I have 2y. So r is going to be 7. So if I expand this, I will get the particular term. See, once again, நான் particular term நான் ஒரு easy wordல சொல்லிட்டேன். This particular term can be different types. எப்படி கேட்கலாம்? I can ask you some coefficient and I will ask you that term. Okay, I will ask you like this. I want the coefficient of x power 10, y power 7. I want the coefficient of x power 10 and y power 7. What is x power 10 and y power 7 coefficient? Nothing but the 8th term. Nothing but the 8th term. That you want to conclude. See, இதிலேயே நான் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் twist கொடுப்பேன். எப்படி கொடுப்பேன்? This one I will make x by 1 by x. x plus 1 by x make பண்ணுவேன். Are you getting this, guys? அது கொஞ்சமா நம்ம சம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வரும். பட் ஆனால் நம்ம சம்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் இருக்க போகிறது இல்லை எல்லா சம்முமே. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கோ ஃபார் ஒரு பர்டிகுலர் டேர்மை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? I know the formula TR1 plus is equal to NCR x to the power of n minus r y power r. Using this formula, I can find some particular term. And the particular term, it need not to be asked as some 8th term, 9th term, 12th term. They can ask, I want the coefficient of x power 10, y power 7. I want the coefficient of this one. And the same way, I can even ask the middle term. I know to find the particular term. I know to find the particular term if I want the middle term. அதுவும் என்னது பர்టిక్యులர் டேர்மை இன்னொரு வகையில கேக்குறது தான். The same particular term in different way. How? Sir, இப்போ இங்க பாருங்களேன். In this I am not able to ask this. So I will write one more question. Okay, I will go like this. X plus 1 by x, or let it be 2 by x. X plus 2 by x, and I am going to have 18 to the power of 18. Okay, x plus 1 by x to the power of 18. Which term will be, or which term will be independent of x? The question is what? Which term is going to be independent of x? அப்படியே வைல்டு கெஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது. 10th. 10th.
Okay, correct only. Okay, so 18th, how many terms I am going to have? 19 terms. See, எத்தனை பவர் இருக்கோ அதோட ஒரு term extra இருக்கும். Okay, how many powers I am going to have? Plus 1 terms I will have extra. So 18 terms means totally how many terms I will have? 19 terms. Guys, this is x, this is 1 by x. When I multiplying both, I will get what? Equal power multiply பண்ணும்போது I will get what? The term without independent of x. Correct? So, or constant term. ஒரே question தான். Find some nth term. I come to know it is what? 10th term. So, I want to find T10, but I will not say this 10 directly. I will not say this 10 directly. Yeah, I know, TR 9 plus 1 எழுத போகிறோம். கரெக்டா? நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த 10ன்ற நம்பரை நான் இந்த கொஸ்டினில் டேரெக்டாக கொடுக்கல. I gave it as independent term of x. I might be asked as middle term. Are you getting this, guys? So, அப்போது ஒரு கொஸ்டின் தான், பட் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதை எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் எடுக்க தெரியணும். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் யூஸிங் nth ஃபார்முலா. ஒன் மோர் nth ஃபார்முலா இஸ் தேர். எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, வெதர் ரிமைண்டர் கேட்பாங்க. பார்த்துருப்பீங்க பைனாமியல்ஸ் கொஸ்டினில் they will give some long number and they will say what is the remainder of this. பார்த்துருக்கீங்களா? When it divide by this number, what will be the remainder? And sometimes they will ask, give me the unit digit. Give me the last digit. Sum வரும். நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம சம் போடும்போது அதெல்லாம் வரும். Okay, so binomial question எடுத்துக்கிட்டா find the unit digit கேட்கலாம், check whether this number is divisible by 19 கேட்கலாம், check whether this number is divisible by 2 power 20, இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி n terms middle term கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம், ஏதாவது particular term கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம், constant term கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். They may give some coefficient, they will ask to find that one. Okay, there are these different ways of finding the coefficients. Are you getting this, guys? Okay, so binomial is one. See, last term la, last JEE exam la nariya batch la binomial not came itself, 0 mark it came, but suddenly in one batch 6 questions were there. Whether that batch is lucky or திடீர்னு 6 இருக்கு. Some people after okay binomial வெறும் least topic நினைச்சிட்டு போனாங்க, அங்க போனா 6 இருந்தது. So don't underestimate any chapter. There is no fabric. நம்ம போடுறோம்ல எவ்வளவு வெயிட்டேஜ், அது வந்து ரியாலிட்டியா ஃபாலோ பண்ணனும்னு எந்த ரூலும் கிடையாது क्वेश्चन எடுக்கறவங்களுக்கு. So be give equal importance, but I feel binomial is somewhat easy. I want book குடுறா யாரா வச்சிருக்கீங்க? ஒருத்தன வச்சிருக்கீங்கடா. ஓகே, சூப்பர்ரா. உங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இதில் ஜூம் இல்லையாடா? இது இருக்கு. Guys, listen. Question என்ன? The coefficient of 2012 in the expansion of. சரியா? ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன கேம். எப்பயுமே வந்து ஜேஇயில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைனாமியல் ஆர் மேட்ரிக்ஸில் நீ என்ன இயர் படிக்கிறியோ அந்த இயரை வச்சே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, 2024னா 2024நே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்.
2025 இது எனிவே 12 இது 24 பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ஐ வாண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2012 in the expansion of guys is it possible to expand everything multiply everything and get the value of 2012 முடியாதுல்ல கஷ்டம் then what I am going to do எப்படி பண்ணலாம் any idea first thing what is எனக்கு என்ன புரியல அப்படின்னா இது என்னவா இல்லை இது என்னவா இல்லை பைனாமியலா இல்லை கரெக்டா முதல்ல இது பைனாமியலா இல்லை ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஐ எம் கோயிங் டு செப்பரேட் திஸ் ஒன் இன்டு டூ எப்படி பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டு த பவர் இன்டு 1 minus x to the power of 2007 இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் ரிமைனிங் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் இஸ் கோயிங் டு பி 1 plus x square to the power of 2007 புரிஞ்சுதா guys including these two நல்லா பாருங்க it is a minus b into a square plus ab plus b square இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா a minus b into a square plus ab plus b square can be written as what a minus b the whole cube எழுதலாமா so here a is going to be 1 and b is going to be x so this will change into binomial now என்ன ஆயிடும் இது 2007 இது எவ்வளோ 1 minus x to the power of 2007 கரெக்டா x cube to the power of 2007 புரிஞ்சுதா whole cube எப்படிரா சாரி a cube minus b cube தான் a cube minus b cube so 1 cube is 1 x cube is x cube so 1 minus x to the power of 2007 into 1 minus x cube the whole இப்போ எனக்கு ரெண்டு விஷயம் நடந்துருச்சு இது ரெண்டுமே எனக்கு சேம் பவர்ல வந்துருச்சு ரெண்டுமே சேம் பவர்ல வந்துருச்சு so what I am going to do I am going to take out 1 minus x common outside எடுத்துடலாமா or இல்லை வேறு சரி சார் ஃபுல்லாக போயிடுச்சா சரி 1 minus x2 into 1 minus x to the power of 2007 okay this can be written as 1 plus x square to the power of 2007 correct so now what can be done 1 minus x இது என்ன ஆயிடும் 1 minus x cube the 2007 டேய் இது 1 minus x 2007 இதுவும் 2007 so common power 1 minus x a minus b அந்த ஃபார்முலாலே உள்ள போட்டாச்சு so power வந்து எனக்கு 2007 வந்திருக்கும் now 1 minus x will stay here and this will be expanded right 2007 expand பண்றோம் இதான் a இதான் b okay so it is going to be 2007 என்ன வந்திருக்கும் c 0 கரெக்ட்டா 1 power n minus r and x to the power of 0 வந்திருக்கும் so 0 தான் இருக்கும் minus 2007 c1 என்ன வந்திருக்கும் 1 power anything 1 தான் and x cube என்ன ஆயிருக்கும் x cube to the power of 1 ன்னு வந்திருக்கும் கரெக்ட்டா and anyway மைனஸ்க்கு நம்ம இங்க மைனஸ் போட்டாச்சு odd power so மைனஸ் போட்ற போறோம் so next என்ன வரும் 2007 c2 என்ன வந்திருக்கும் 1 to the power of anything is 1 தான் x cube to the power of 6 ன்னு வந்திருக்கும் கரெக்ட்டா சரி 2 ன்னு வந்திருக்கும் 2 ன்னு வந்திருக்கும் சேர்க்கும்போது 6 ஆயிடும் it keep on goes right so அப்போ ஜெனரல் டேர்ம் இதோட ஜெனரல் டேர்ம் என்னவா இருந்திருக்கு அப்போ 1 minus x ஜெனரல் டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை இப்போ இங்க என்ன இருக்கு -1 to the power of ஏன்னா எனக்கு ஆட் நம்பருக்கு மைனஸ் வருது so -1 to the power of r okay then 2007 cr then x to the power of 3r டேய் இது வந்து இதோட ஜெனரல் டேர்ம் sir what is the meaning of general term I can't able to write up to last term so what I am predicting I know 1 minus x is going to be here and I also know this 2000 c0 is going to continue so அது எப்படி கண்டினியூ ஆக போகுது எத்தனாவது டேர்ம்ன்ற மாதிரி கண்டினியூ ஆக போகுது so 2000 c0 1 2 3 so that is going to be r so 2000 cr and every x power multiples going to be how 3 power x power 3r r 0 ஆ இருந்தா x உம் 0 r 1 ஆ இருந்தா x power 3 r 2 ஆ இருந்தா x power 6 so it keep on goes I will make a
general term. So now I made general term. I know that x to the power of what? 2012. So this 3r to be 2012, correct? So I will make 3r equal to 2012. So what is r, guys? If I found the r value, then I know what is the term. Which term I want to find. So r value divide panni paare. 2012 divide agada. Aglala? Oh, it cannot be. So there is no term called 2012. Then what is the answer? 0. De purinjudha? 2012 nu oru number and idhula varaporadhe illa. அப்போ வரப்போறதே இல்லைன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஆன்சரு? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஓகே, ஐ ஃபர்காட் ஒன் மோர் திங். இங்கே 1 இருக்குது கரெக்டா? இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை மறந்துட்டோம். அப்போ கூட த சேம் திங் வில் கம். ஓகே, ஸோ திஸ் 3r will become 3r plus 1 because this x will contribute. This x also will contribute to everything, right? So this will become, x will become 3r plus 1. But 3r plus 1 also என்ன ஆயிடுச்சு? 2011 ஆயிடுச்சு. 2011 cannot be divided by 3. Clear? புரியுதா? ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ வாண்ட் டு மேக் இஸ் ஜென்ரல் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ வாண்ட் டு மேக் இஸ் வாட்? ஜென்ரல் டேர்ம். கொடுத்திருந்த ஈக்குவேஷன்ஸை ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் டு ஜென்ரல் டேர்ம் அண்ட் ஐ நோ த கோஎஃபிஷியன்ட் வில் பி இன் சம் ஆர் வித் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆர். ஸோ அப்போ அது ஆர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ கேன் ஃபைண்ட் விச் டேர்ம் இட் இஸ். தென் ஐ வில் சப்ஸ்டிட்யூட் இன் த ஜென்ரல் டேர்ம் அண்ட் ஐ கெட் இட். அண்ட் ஹியர் லக்கிலி I am not getting this 2011 by 3 as an integer, or can be a just integer இல்ல, கரெக்டாக என்னவா இருக்கணும்? நேச்சுரல் நம்பராக தான் இருக்கணும், நெகட்டிவ்ல கூட இருக்க முடியாது, கரெக்டா? ஸோ டெஃபினெட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0, ஸோ இட் கேன் பி அ ஹோல் நம்பர், அவ்வளோதான். ஸோ இட் cannot be நெகட்டிவ், ஸோ ஆன்சர் இஸ் 0. ஸோ இந்த ஷிஃப்ட்டில் இந்த ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. ஓகே, நான் சொல்லிக் கொடுக்க எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கலாம், நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்காது. Guys, I am talking about this kind of question. Okay, so what I want is it's a fill-up question. The remainder when 64 to the power of 32 to the power of 32 is divisible by 9. Guys, two things you want to look at. What I want to find is going to be divisible by 9. Correct? Divisible by 9. So this is 64. Just near 8. 8 square is what? 64. So I can write 9 as 9 minus 1 as 8, correct? This 64 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 9 minus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம். And 32 power 32 is there. What I am going to do, first step, I am going to take 32 power 32 as some value. ஏதோ ஒரு variable, I will take it as t. Okay, I will take it as t here. So what is going to happen? 64 to the power of 32 will become t. What I supposed to find, guys? Somehow it's a divisible, but what is the remainder when it is divisible by 9? So now what I am going to do, this 64, no, I am going to change it to 8 square. It will change to 8 2t, correct? 8 power 2t. Now this 8 can be written as what? 9 minus 1 to the power of 2t, correct? 9 minus 1 to the power of 2t. Guys, it's a binomial expansion, correct? யோசிச்சு பாரு, இந்த term expand பண்ணும்போது other than the first one, everywhere the 9 multiples will be there. If I am expanding this, other than the first term, everywhere I will have what? 9 multiples தான் இருக்கும். 9 multiples add பண்ணாலும் subtract பண்ணாலும் the numbers are going to be 9. Okay, the only one extra term what I am going to get is my first term. My first term is going to be what? 1. 9 power 0, anything power 1. 9 power 0 is 1, anything power 1 is 1. Okay, 9c 0 is also 1. Sorry, 2t 0, so 2t n க்கு பதிலா இது, so c 0, கரெக்ட்டா? 2t c 0 எவ்வளோ? 1. 9 power 0
0. 1 power anything? Sorry, 9 power 0, 1. 1 power anything? 1. So every multiplication of 1 will be there in the first. நீ ரெண்டாவது போயிட்டினா definitely 9 will be there. 9 power 1. Next 9 power 2. Next 9 power 3. The keep on goes. ஒரு சீக்வன்ஸில் 9 ஓட ஒரு மல்டிபிள்ஸ் இருந்துச்சுனாலே that is going to be multiple of 9. The only number, only term which escaped from 9 multiple is first term, and that term is going to be 1. So what is the remainder, guys? 1. Are you getting? When I ask about, or when the question is about the remainder, okay, whatever base number I have, I want to convert to this plus 1 or minus 1 so that I will get that. புரிஞ்சுதா? இது வந்து plus 1 minus 1 நியர் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா then most of the things will happen. Clear? Huh? புக் எடுத்து வந்தீங்கன்னா இன்னும் 2 சம் கொடுத்துருக்கலாம் இதுல இருந்து. Okay, I don't know how much this is visible to you. I'll write it here, okay? 7 to the power of 4, 12, 11 to the power of 1 by 6, 824. Okay. Okay, question is, find the integral part of 7 to the power of 1 by 2 plus 11 to the power of 1 by 6 and total to the power of 824. Guys, what is the meaning of integral part and fractional part? Integral part na ஒரு நம்பரோட integral part, அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ். integral part na என்ன அர்த்தம்? ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதோ, இப்போ நான் 7.6 சொன்னா 7 மட்டும் தான் எனக்கு என்னது integral part. 0.6 is the fractional part. Okay, question la fractional part nu vanda it's after the point number. Integral part nu sonna it's like greatest integer function. Sometimes they will use this bracket to denote the integral part of a number. Okay, to denote integral part they will use this kind of signs also. Is it clear, guys? Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எனக்கு இதோட integral part வேணும், பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எந்த நம்பரும் வேண்டாம். What are you supposed to have? Only what? Integral terms வேணும், கரெக்டா? So what I am going to do, I think once again it's fill up, it's not to choose, சரியா? So நான் என்ன பண்றேன், எத்தனை integral part இருக்குன்னு வேணும், number of integral parts. Okay, so what I am going to do, in the expansion I am going to know that it's an 824 இல்லையா? So நான் என்ன பண்றேன், ஒரு general term எழுதுறேன், t r plus 1. Okay, how it is going to be, I have n as n 224 c r. Okay, what is n here? 7 to the power of என்ன வந்திருக்கும், n minus r வந்திருக்குமா? ஏன்னா இது வேற ஒரு 1 by 2 இருக்கு. So 1 by 2, அப்போ 824 minus r வந்திருக்கும். இங்க இருந்த ஒரு 1 by 2 will go in denominator. So 824 minus r by 2. Similarly, this will be 11 to the power of 1 by 6. So next is going to be 11 to the, by 6 to the power of r வரும். Sorry, 11 தான் இருக்கும். So மேல பவர்ல 1 by 6. So it will become r by 6. Are you getting this, guys? Now I got the general term. So what I supposed to have, no? I want integral term. So r must be what? இப்போ யோசிச்சு பாரு, இங்க no, not even numbers. It's a multiple of 6. Okay, so if I have this gives easily, correct? R by 6 இருக்கு. If I'm r is going to be a multiple of 6. Okay, this will happen. And what about this one? This also same.
Okay, 824 is a multiple of 6. Yes. 10 illa varala. 14. Or by 2. I can take it as multiple of 6. Yes. 10, 14, 14 varala. 14 varudhu. That's 4, 1, 2. Okay, anyway. regardless of this, இதை எடுத்துக்கிட்டா கூட போதும் தான், நமக்கு இன்டர்வல் பார்ட் தானே வேணும். ஸோ ஆர் பை 6, ஸோ எனக்கு வந்து ஆர் 6ஓட மல்டிபிளாக இருந்தா, ஸோ இன் 824 how many 6 multiples are there? என்ன பண்ணலாம்? starts with 0. எத்தனை இருக்கு என்னங்க? what you can do, 824 by 6 போட்டு ப்ளஸ் 1 போடலாம். 138 வருதா பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. One 38 138 7 137 plus 1 வருதா? Guys, this question you can find, guys, easy. என்ன பண்ணலாம்? See, let m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion. Okay, then find n by m to the power of 1 by 3. Guys, என்ன பண்ணணும்? I want to find the 7th term coefficient alone. I am not going to worry about what? The term. Coefficient மட்டும் வேணும். கரெக்டா? Then 13th term. So 7th term and 13th term ஓட coefficient என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. Shall I write it big? தெரியலல்ல. 1 by 3 x to the power of 1 by 3 plus 1 by 2 x to the power of 2 by 3 to the power of 18. Come on guys, do it. என்ன பண்ணணும்? 7th term தான் என்னோட m. 13th term தான் என்னோட n. ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு to the power of 1 by 3 போடணும், அவ்வளவுதான். You know how to find the 7th term and 10th term? No, here the thing is in fraction. Come on, take it. Fast. வருதான்னு பார்ப்போம்.
I muted for last question. Shai. Well, just now 5 minutes I took, came inside. Muted So now. now I'm. One call came now. Okay. Guys, let the sum of the பாரு எப்பயுமே if it is direct no இதில் கொஞ்சம் twist இருக்கும். Let the sum of the coefficient of the first 3 terms in the expansion of. So I am going to have x minus 3 by x square to the power of n. Okay. So I am going to have the expansion of this. எவ்வளோ I know for sum of first 3 coefficient is what? 376. Okay, is equal to sum of first 3 is going to be 376. What I supposed to know is x power 4. Guys, to know what is x power 4, I want to know this n, correct? So n is not directly given. So how the n is given? N is given as n நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? I know that the sum coefficient of first 3 is 376. So what I am going to do? I am going to make a first 3 terms an expansion. So what is first 3 terms? First term is going to be NC0, correct? How it is NC0? என்ன ஆயிருக்கும்? Coefficients தானே வேணும். So I did not to take anything else, right? So இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு? X to the power of n minus r, y to the power of r னு இருந்திருக்கும். So r is 0 here. So anything power 0. So 3 power 0 will become 0, 1. 3 power 0 will become 1. So NC0 plus the next term, this x is going to be what? இப்போ r என்னவா இருக்கும்? 1 ஆ இருக்கும். Okay, so this x not having any coefficient, but இது என்ன NC1 ஆ இருக்குமா? And see, this is minus. Okay, so what I am going to do here, minus 3 to the power of, because now I don't know the n, but r is 1. R is 1. So this will become, yeah, as it is. Next what I am going to do?
Next and add NC2 ah, NC2 and this will become plus because minus 3 to the power of 2. N minus R, R, correct ah? So R is 2, so N minus R. So this is only the coefficient, no? So addition of these three is only 376, right? By this I can able to find the N. N கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? What is NC0 guys? 1. Anything. N போட்டு கீழ 0 இருந்துச்சுன்னா 1 தான். So it is going to be 1. Okay. NC1 is going to be N. N into 3 is going to be minus 3N. Okay. Now this is going to be NC2. NC2 can be written as what? I'll say. NC2 எப்படி எழுதிக்கலாம்? NC2 can be written as N in formula சொல்லுங்க, அப்படியே formula சொல்லுங்க. N factorial divide by N minus 2 factorial into 2 factorial, correct ah? So now guys listen, this N minus 2, N factorial can be written as N into N minus 1 into N minus 2 factorial divide by N minus 2 factorial into 2 factorial which is 2. This N minus 2 factorial, this N minus 2 factorial get cancelled. N into N minus 1 by 2. So this can be written as what? 1 minus 3 is also there, na? So 9 into 9 add panna appo enna vandrum? So plus what is going to be? N square minus N into 9 by 2. Correct ah? So adding this everything will come to what? 376. Guys, whether this makes a quadratic equation? This makes a quadratic equation, correct ah? So make a quadratic equation, solve it, find the value of N. Yeah, then you go and put here. Now only I got what? Thenga vetradhukku கத்தி சரியா இருக்கு. Now I put 10. Then I'll think what general term எழுதுவேன். I'll write the general term and I'll get where is 4 and I'll find. Okay, முதல்ல இதை கண்டுபிடிங்க, இதை சால்வ் பண்ணுங்க. So what is N value? அங்க போர்டை பார்த்து சொல்லாத, நீங்களா சொல்லுங்க. போடுடா கார்த்தி, போடு. என்ன கண்டுபிடிச்சியா? பண்ணு.
சீக்கிரம் போடுங்கடா. ஆச்சா 10 கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? குறைஞ்சபட்சம் n = 10 கிடைச்சதா? அதுக்கப்புறம் நான் போடவா? இட்ஸ் அ fill up question, so no choice. Guys, after you find n is equal to 10, okay, after finding n equal to 10, what you supposed to do, no? It's going to be 10 CR, general term எழுதுறேன், 10 CR x to the power of 10 minus r, then minus 3 by x square to the power of r. Correct? Now I want to take all the x together. அப்போ எதுக்கு அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போதான் என்னால் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 4 இருக்கிற மாதிரி மாற்றிக்க முடியும். So what I will do, I will separate like this, 10 CR minus 3 to the power of r. Okay, minus 3 to the power of r, இதை வெளியே எடுத்துட்டேன். Then this x comes above, என்ன ஆகிடும்? x to the power of minus 2r, and already I have x to the power of 10 minus r. Guys, this also x, this also x, a common base, power can be added. So what I'm going to do next step, x to the power of 10 minus 3r எழுதிக்கலாமா? Okay, so now what I want is x to the power of 4. So this 10 minus 3r should be 4. 10 minus 3r should be what? 4. So அப்போ r எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3r will be equal to what? 6 minus 3r will be equal to minus 6. So r is going to be 2. Guys, if r is 2, that is a third term. 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், 0 1 2. So now just go put r in this equation. So I want coefficient. So what is the coefficient now? This is the coefficient. Correct? இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ல r க்கு பதிலா 2 போடுங்க, I'll get the answer. So r க்கு பதிலா 2 போட்டா 2 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 2 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? Sorry, 3 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 9. Okay, so it's going to be 9 into what is 10c2? 10c2 can be written as 10 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial. So this can be written as what? 10 into 9 divided by 2. Correct? So this is going to be 45. Correct? 45 தானே? 45 into 9, guys. What is the answer? You check. 45 into 9. புரிஞ்சுதா? டைம் எடுக்கும், ஆனால் போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா தென் ஈஸி ஆகிடும். பட் ஐ திங்க் கான்செப்ட் வைஸ் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. எங்கே புரியல? புரிஞ்சா? சம்ம ஆன்சர் வந்ததா? அப்புறம் எதுக்கு நான் போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிங்க? டக்குன்னு கிடைக்கிறது 1.5 மணி நேரம் வேகமாக சுறுசுறுப்பாக. ஆமாம், நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ட்ரைனாமியல். ட்ரைனாமியல் நோட்ஸ் எடுத்துருப்பியான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, பட் திஸ் கொஸ்டின், 21st question, guys. The remainder when 2023 to the power of 2023 question. ஓகே, அது அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஃபன் இருக்குது, அதனால் அப்படி தான் எடுப்பாங்க. ஸோ 2023 to the power of 2023 is divided by 35. Is divided by 35. What is the remainder? What is the remainder? Guys, come on, do it.
see சார் அப்போது நான் போன சம்மில் சொல்லியிருந்தேன் எப்படியாவது இங்கே 35 கொண்டு வரணும்னு. 35 கொண்டு வர முடியலன்னா பரவாயில்ல, பட் பவர் ஆஃப் 35 7 கொண்டு வரலாம். ஸோ 2023 30 minus 7 2030 minus 7 are you getting guys? 2030 minus 7 to the power of 2023 னு வச்சுக்கோ. ஓகே, எஸ் ட்ரை நவ். பிகாஸ் எஸ் அதனால் அப்படி பண்ணுறோம். ம், டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்தா எப்போ 35 டிவிசிபிள் கண்டுபிடிப்ப? 3 டிவிசிபிலிட்டி தான் நீ கண்டுபிடிப்ப. மோரோவர் 2030 இஸ் 35 divisible. 35 divisible. அப்போ 2030 is 35 divisible. ஸோ 35Kன்னு எழுதிக்கிறேன். லெட் வாட் எவர் த கேபி -7 எழுதிக்கிட்டேன். சரியா? அப்போ எந்த நம்பரால் டிவிசிபிள் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பரோட மல்டிபிள் ஒன்று அங்கே இருக்கணும். அங்கே போன தடவை நம்ம டிவிசிபிள் பை 9 9 - 1ன்னு எடுத்தோம். கரெக்டா? என்னடா இன்னுமா போடுறீங்க? ஸ்டக் ஆகுறீங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். சரிமோ 7 வரலையா?
என்னடா அர்த்தம் அதுக்கு? இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இதே சம் போட்டிருக்கோம். Guys, listen. So what is question here? If the coefficient of x power 9 is in and the coefficient of x power minus 9, okay, are equal. இங்க ஒரு term கொடுத்திருக்கு, அதோட x power 9 coefficientம், இங்க ஒரு term கொடுத்திருக்கு, இதோட x power 9 coefficientம், x power minus 9 coefficientம் equal. I want to find alpha and beta. Okay, if I find alpha and beta, then I can put alpha beta the whole square. Correct? So I know the coefficient of x power 9 and x power minus 9 are same. Then I want to check what x power 9 coefficient inga eppadi irundhirukum. So alpha x cube plus 1 by beta x எத்தனாவது term pa x power 9 இருந்திருக்கும்? செக் பண்ணு, சொல்லு. Fourth term, sixth term. டேய் x cube இருக்குடா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன வந்திருக்கும்? x cube ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்டுருக்கேன். செகண்ட் டேர்மில் என்ன வந்திருக்கும்? இன்டூ ஜென்ரல் டேர்ம் எழுதுப்பா. எவ்வளோ? alpha x to the power of cube to the power of n minus r, அதுக்கப்புறம் 1 by beta x to the power of r. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கும்? எனக்கு வந்து x cube, ஓகே, alpha x cube n minus r, இங்கே beta x to the beta 1 by beta x to the power of minus r. Okay, so x to the power of 3n minus 3r minus r இதான எடுத்துருக்கோம். So now 3n வந்திருக்கா. So I know n as what? n is 11. So 33 minus 4r should be equal to what? 9. அப்போ minus 4r will be equal to, இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகிடும்? 24 minus 24. So r should be what? 6. புரியுதா? r எவ்வளோ? 6. It means 7th termல தான் I am going to have x power 9. கரெக்டா? புரிஞ்சாப்பா? அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டும் இதே மாதிரி x பவர் மைனஸ் 9 போடுவோம்ல, இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸும் ஈக்குவல். ஸோ சிமிலர்லி ஐ வாண்ட் டு ட்ரூ இட் ஃபார் x பவர் மைனஸ் 9. இதே மாதிரி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன், இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இதே மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன் இந்த ஜென்ரல் டேர்ம். ஐ வில் புட் இங்கே மைனஸ் 9 போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஐ வில் கெட் வாட்? ஏர் 1r. கரெக்டா? ஸோ த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ஐ வில் ட்ரை. அது எவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு. தென் யூ கேன் டூ. கம் ஆன், டூ இட். ஏன்னா மேஜர் பார்ட்டை முடிச்சாச்சுடா. r கண்டுபிடிச்சாச்சு 6. Similarly, find r of this. Then they both coefficients are equal. General term எழுதுங்க.
ஸோ அங்கே -9 போடும்போது R வந்து 5 வந்ததா? கண்டுபிடிங்கடா. R 5 வரும். அங்கே இருக்கிற சொல்யூஷன் பார்த்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, நீங்கள் போட்டால் தான் முடியும். டென் வருதா? வா, அந்த பழைய சமூகம் சொல்கிறியா? எனக்கு இப்போ தான் வருது. டேய், நான் இதோட பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன், யாரும் போட்டு அனுப்பின மாதிரி தான் தெரியல. ஸோ நோபடி வாண்ட் 5000. முயற்சி கூட பண்ணலையடா, முயற்சி பண்ணி தோத்துருந்தா கூட பரவாயில்லடா. ஓகே, வில் சி. பை.